Hombre rico insulta a una camarera en público. Y segundos después, está rogándole perdón. El ambiente en el restaurante elegancia dorada era, como siempre, de lujo absoluto. Las lámparas de cristal colgaban del techo, iluminando las mesas perfectamente dispuestas con vigila fina y copas de cristal impecable. Los clientes, vestidos con trajes elegantes y vestidos de gala, conversaban en susurros educados mientras disfrutaban de platos que parecían obras de arte. Era un lugar reservado para la elite, y precisamente por eso, era el escenario perfecto para el incidente que estaba a punto de ocurrir. En el centro de toda esta ostentación, Sofía, una joven camarera, trabajaba con dedicación. Lavaba un uniforme impecable, su cabello recogido en un moño, y una sonrisa profesional que ocultaba el cansancio acumulado de semanas de trabajo arduo. Para ella, cada día en el restaurante era un desafío, pero también una oportunidad. Sonaba con horror lo suficiente para estudiar diseño, su verdadera pasión, y este trabajo era el primer paso hacia ese objetivo. Y esa noche, el restaurante estaba más concurrido de lo habitual. Entre los clientes había empresarios importantes, parejas celebrando occasions especiales y, en una mesa central, un hombre que llamaba la atención de todos, Martín García, un multimillonario conocido por su fortuna, su actitud arrogante y su fama de tratar a todos los que consideraba inferiores con desprecio. Vestía un traje azul oscuro perfectamente hecho a medida, y su presencia dominaba la sala. Martín estaba acompañado de varios socios de negocios, todos ellos hablando, en voz alta y riendo con exageración. La camaradería entre ellos era evidente, pero también lo era el air de superioridad que emanaban. Sofía, asignada a atender su mesa, trató de mantener la calma mientras se acercaba con una bandeja llena de copas de vino. Buenas noches, caballeros, dijo con su tono más profesional. Aquí tienen su vino. ¿Puedo traeros algo más? Martín apenas levantó la mirada hacia ella. Si podrías empezar siendo un poco más rápida, dijo, su tono seco arrancando risas de sus acompañantes. Sofía sintió como el color subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Lo siento es tarde demasiado, señor. Era lo posible por ser más eficiente. Sin embargo, Martín no estaba satisfecho. Señaló una de las copas en la bandeja, examinándola como si fuera un crítico de arte. ¿Esto es lo que llaman servicio de lujo? Hay una mancha en esta copa. Y es inaceptable. Sofía miró la copa con nerviosismo. Por más que revisó, no pudo encontrar la supuesta mancha. Disculpe, señor. Permítame cambiarla de inmediato. No, interrumpió Martín, su voz elevándose lo suficiente como para que otras mesas comenzaran a notar la China. Lo que quiero saber es como alguien como tú consiguió este trabajo. No revisan la experiencia del personal aquí. Esto es una vergüenza. El restaurante, que hasta ese momento había estado lleno de murmullos y risas discretas, quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban puestos en la mesa de Martín y en Sofía, quien trataba desesperadamente de no derrumbarse. Sintió las miradas de los demás clientes, algunos llenos de lástima, otros de sorpresa, pero nadie intervenía. Martín, disfrutando del control que tenía sobre la situación, continuó con su ataque. Quizás deberías considerar otro tipo de trabajo. Algo más adecuado para tus habilidades. Quizás un puesto donde no tengas que lidiar con clientes exigentes. Tal vez limpiar pisos, ¿no crees? Las palabras eran como cuchillos, y aunque Sofía intentó mantenerse firme, sintió como le llenaban los ojos de lágrimas. No quería darle a Martín la satisfacción de verle llorar, pero la humiliación era demasiado. Lo que Martín no sabía era que alguien más estaba observando la escena con una expresión de evidente desaprobación. En una mesa cercana, sentado en una posición que le daba una vista perfecta de lo que estaba ocurriendo, estaba el señor Arturo Méndez, un hombre mayor con una presencia imponente. Arturo era una figura muy respetada en la ciudad,
un antiguo juez y hace ser cercano del propietario del restaurante. Arturo observó como Martín seguía atacando a Sofía. Cada comentario más cruel que el interior. Finalmente, cuando Martín soltó otra burla sobre la falta de profesionalismo de Sofía, Arturo decidió que ya era suficiente. Se levantó de su mesa con calma y camino hacia donde estaban. Disculpe la interrupción, dijo Arturo, su voz profunda captando de inmediato la atención de Martín y de todos los demás en el restaurante. Pero creo que esto ha ido demasiado lejos. Martín, sorprendido por la interrupción, frunció el seno. ¿Y usted quién es para decirme qué hacer? Estoy señalando un problema legítimo con el servicio de este lugar. Arturo lo miró con una mezcla de serenidad y autoridad. Mi nombre es Arturo Méndez. Y para su información, soy asesor del dueño de este restaurante. Además, he sido cliente aquí durante muchos años. Permítame decirle que su comportamiento es inaceptable. El rostro de Martín se tensó. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran, y menos en público. Inaceptable. Solo estoy diciendo lo que todos aquí probablemente piensan. Este lugar debería mantener un estándar más alto. El estándar que debería preocupar, replicó Arturo, sin levantar la voz pero con una firmeza que silenciaba cualquier respuesta de Martín. Still de tu propio comportamiento. No importa cuánto dinero tengas o son exitosos, tratar a otra persona con desprecio y humiliación no es aceptable en ningún lugar, y ciertamente no aquí. Sofía, que había estado quieta todo este tiempo, sintió una mezcla de alivio y asombro. No esperaba que alguien interviniera por ella, mucho menos alguien como Arturo. Los demás clientes comenzaron a murmurar, y era evidente que la mayoría estaba de acuerdo con lo que él decía. Martín, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Así que ahora soy el villano por esperar un buen servicio? Esto es ridículo. No eres el villano por esperar un buen servicio, dijo Arturo, cruzando los brazos. Pero si lo eres por humillar a alguien que está haciendo su trabajo con esfuerzo y dignidad. Tal vez crees que puedes actuar como quieras por el lugar que ocupas en la sociedad, pero aquí todos merecen respeto sin excepción. El silencio volvió a llenar la sala, y Martín se encontró sin palabras. Arturo, viendo que había logrado transmitir su mensaje, se volvió hacia Sofía. Estás haciendo un excelente trabajo, le dijo con una sonrisa. ¿Y no dejes que personas como él dejen dudar de tu valor? Sofía asintió, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaban por sus mejillas, pero esta vez no eran de humiliación, sino de gratitud. Arturo regresó a su mesa, y los murmullos en el restaurante comenzaron a crecer. Algunos clientes aplaudieron discretamente, mientras que otros miraban a Martín con evidente desaprobación. Por primera vez en mucho tiempo, Martín se sintió pequeño, expuesto, y avergonzado. Sin decir una palabra más, se levantó de su asiento y salió del restaurante, dejando a sus socios y a los demás clientes en completo desconcierto. Pero lo que Martín no sabía era que este episodio no sería el final de su historia, sino el comienzo de una lección que cambiaría su vida para siempre. Y esa noche, Martín regresó a su lujoso apartamento, en el centro de la ciudad. A pesar de estar rodeado de muebles de diseño, obras de arte exclusivas y vistas panorámicas, no podía sacarse de la cabeza lo ocurrido en el restaurante. Se servía una copa de su mejor whisky mientras repasaba mentalmente la escena una y otra vez. Como me atreví a dejar que ese hombre, Arturo Méndez, me humilara en público, pensaba mientras bebía con más fuerza de lo usual. Su orgullo estaba herido, y no porque creera que había hecho algo malo, sino porque sentía que alguien había osado cuestionar su posición. Para Martín, el dinero y el poder eran las herramientas con las que siempre había navegado por el mundo. Nadie se atrevía a enfrentarlo, y mucho menos a defender a alguien como Sofía. Sin embargo, esa noche no logró dormir bien. Algo en la mirada de Sofía,
En como había permanecido firme a pesar de las palabras crueles que le había lanzado, lo perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro, no de desafío, sino de dignidad. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no me respondió? Se preguntaba mientras daba vueltas en la cama. Al día siguiente, el incidente en el restaurante ya había comenzado a circular entre la elite social de la ciudad. Martín no sabía que varios clientes habían grabado fragmentos de la escena con sus teléfonos y los habían compartido en redes sociales. En pocas horas, el video de Martín insultando a Sofía había alcanzado miles de vistas, acompañado de comentarios que condenaban su actitud. Este hombre se cree mejor que los demás solo por su dinero, decía uno de los comentarios más destacados. Y es hora de que alguien le dé una lección, agregaba otro. Martín no era ajeno a la tensión mediática, pero esta vez era diferente. Por primera vez, las críticas no eran halagos disfrazados o envidias apenas veladas, eran condenas directas a su carácter. Encendió su teléfono y encontró docenas de mensajes de sus conocidos, algunos apoyándolo, pero la mayoría aconsejando que arreglara la situación antes de que su reputación se viera más afectada. Sin embargo, lo que realmente lo sacudió fue una llamada inesperada de uno de sus socios más importantes, Joaquín, quien también había estado presente en la escena. Martín, necesitamos hablar, dijo Joaquín con un tono serios. Lo de noche fue complicado por decirlo menos. Este tipo de cosas no pueden pasar por alto. ¿Has visto cómo está explotando en las redes sociales? Martín suspiró, tratando de sonar despreocupado. Sí, lo he visto. Son solo comentarios. Esto se olvidará en unos días. Joaquín no estaba convencido. No estoy tan seguro. Nuestro próximo gran contrato depende de una buena relación pública. Y esto, amigo, es un desastre. Mi consejo es que hagas algo para arreglarlo rápido. Martín colgó la llamada con el seno fruncido. La idea de disculparse, de mostrar vulnerabilidad, era algo que nunca había considerado antes. Pero sabía que Joaquín tenía razón, su imagen estaba en juego, y con ella su imperio. Y esa misma tarde, Martín decidió regresar al restaurante Elegancia Dorada. No porque realmente quisiera disculparse, sino porque sentía que era un paso necesario para salvar su reputación. Al entrar, notó que el ambiente era igual de sofisticado que la noche anterior, pero esta vez, las miradas de los empleados y algunos clientes estaban cargadas de desaprobación. Se acercó al encargado del restaurante, un hombre alto y delgado llamado Francisco, quien lo saludó con una expresión que intentaba ser neutral. Señor García, no esperaba verlo de nuevo tan pronto, dijo Francisco, con un tono educado pero distante. Martín aclaró su garganta incómodo. Estoy aquí para hablar con una de sus empleadas. Sofía, la camarera de anoche. Francisco lo miró por un momento antes de asentir. Espera aquí, iré a buscarla. Mientras esperaba, Martín sintió como la incomodidad crecía en su interior. Había enfrentado juntas de negocios tensos, negociaciones multimillonarias y competidores despiadados, pero nunca había sentido esta clase de nerviosismo. Cuando Sofía apareció, llevaba el mismo uniforme impecable de la noche anterior, pero esta vez su expresión era más reservada. ¿Qué dice, señor García? Preguntó Sofía, manteniendo un tono profesional. Martín respiró hondo, buscando las palabras correctas. Quería hablar contigo sobre lo que ocurrió anoche. Creo que, quizá me excedí. Sofía levantó una ceja, claramente sorprendida. No esperaba que alguien como Martín regresara para hablar con ella, y mucho menos para disculparse. Quizá, repitió, su tono cargado de una ligera ironía. Martín frunció el seno, pero rápidamente lo relajó. Sabía que esta no era una situación que pudiera controlar fácilmente. Está bien, me excedí. Dije cosas que no debí haber dicho. Quiero pedir disculpas. Sofía cruzó los brazos,
estudiándolo con cuidado. ¿Por qué lo hace, señor Garcia? ¿Y es por mí, o y es por usted? La pregunta lo tomó por sorpresa. Martín abrió la boca para responder, pero dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Part él sabía que estaba allí por la presión externa, por los comentarios en las redes y por la advertencia de Joaquín. Pero otra parte, una que apenas estaba comenzando a reconocer, sentía una pizca de remordimiento genuino. Tal vez sí por ambas razones admitió finalmente su tono más honesto de lo que esperaba. Sofía asintió lentamente, como estuviera evaluando sus palabras. Apreció que había venido, pero las disculpas no borran lo que ocurrió. No fue solo lo que dijo, sino como lo dijo. Como si yo no fuera más que una herramienta algo sin valor. Martín sintió el peso de sus palabras. Nunca había pensado en sus acciones de esa manera, pero ahora, al escuchar a Sofía expresarlo, comenzó a darse cuenta de cuánto daño había causado. Tienes razón, dijo en voz baja. He estado tan acostumbrado a pensar en mí mismo primero, que no me detuve a considerar cómo mis palabras podrían afectar a los demás. Sofía lo miró por un momento antes de hablar. Las palabras tienen poder, señor Garcia. Pueden construir o destruir. Pero no es demasiado tarde para cambiar. Martín asintió, sintiendo por primera vez que la conversación era más que un simple trámite para salvar su reputación. Era una oportunidad para reflexionar sobre quién era y quién quería ser. Después de esa conversación, algo dentro de Martín cambió. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía. Decidió que no quería que su vida estuviera definida por la arrogancia y el desprecio hacia los demás. Si había a cambiar, tendría que hacerlo de verdad. Comenzó con un gesto sencillo pero significativo. Envió una carta escrita a mano al restaurante, dirigida a Sofía, expresando sus disculpas de manera más sincera y reflexiva. En la carta reconoció su comportamiento y prometió hacer lo posible por ser una mejor persona. Sofía, al recibir la carta, se sorprendió. No esperaba que alguien como Martín hiciera algo tan personal. Aunque tenía dudas sobre su sinceridad, decidió dar el beneficio de la duda. Tal vez pensó incluso las personas más arrogantes podían cambiar, les daba la oportunidad. Y esa noche, Martín se sentó en su oficina, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había algo más importante que su éxito o su imagen. Había comenzado a entender que el respeto y la impaciencia no eran debilidades, sino fortalezas que podía desarrollar. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero estaba dispuesto a recorrerlo, un paso a la vez. En los días posteriores a la entrega de su carta a Sofía, Martín no podía quitarse de la cabeza lo que había ocurrido. Había pasado toda su vida conviviendo con la creencia de que su posición y su dinero le otorgaban un poder incuestionable. Sin embargo, algo en la mirada de Sofía y las palabras de Arturo Méndez habían hecho que esas creencias comenzaran a tambalearse. Era como si por primera vez pudiera ver su propia vida a través de un lente distinto, uno que exponía todos los huecos que su arrogancia había ocultado. Decidió que no podía quedarse ahí. Si realmente quería cambiar, tenía que dar pasos concretos. Sabía que su primera acción no podía ser para su propio beneficio. Necesitaba demostrar que sus palabras de disculpa no eran solo eso, palabras vacías. Una mañana, Martín se despertó temprano y, en lugar de seguir con su rutina habitual de revisar los mercados financieros o las últimas noticias sobre su negocio, decidió llamar a un viejo conocido, Arturo Méndez. Aunque su interacción inicial había sido tensa, Martín sabía que Arturo era alguien que podía guiarlo en este nuevo camino. Arturo tenía una reputación intachable, no solo por su carrera como juez, sino también por su trabajo humanitario en comunidades vulnerables. Después de algunos intentos, Arturo respondió al teléfono con su voz firme pero calmada. Martín García. Vaya sorpresa.
Que puedo hacer por usted? Martín tomo antes de hablar. Señor Méndez, creo que necesito su ayuda. Después de lo que ocurrió en el restaurante, he estado reflexionando mucho. Quiero aprender, quiero entender cómo puedo hacer las cosas mejor. ¿Tiene tiempo para reunirse conmigo? Arturo hizo una pausa antes de responder. Me alegra escuchar eso, Martín. Admitir que necesitas aprender es el primer paso. Claro, podemos reunirnos. Ven a mi despacho mañana a las 10. Martín agradeció la oportunidad y colgó. Aunque la conversación había sido breve, sintió que ya había dado un paso importante al buscar orientación. Al día siguiente, llegó al despacho de Arturo con una mezcla de nerviosismo y determinación. El despacho era un espacio modesto pero acogedor, lleno de estanterías repletas de libros sobre derecho, ética y justicia social. Arturo lo recibió con un apretón de manos firme y lo invitó a sentarse. Así que quieres aprender, dijo Arturo sentándose frente a él. Martín, ¿qué crees que necesitas entender? Martín pensó por un momento antes de responder. Creo que no he sabido ver a las personas por lo que realmente son. Siempre las he medido por lo que tienen o por lo que pueden hacer por mí. Y ahora me doy cuenta de que eso está mal. Arturo asintió, como estuviera evaluando su sinceridad. Y es un buen punto de partida. Pero déjame decir algo, cambiar no se trata solo de dar cuenta de tus errores. Se trata de actuar de manera diferente. Y eso requiere esfuerzo, tiempo y humildad. Martín asintió, dispuesto a escuchar. Arturo continuó. Quiero que empieces ayudando directamente a las personas que has ignorado durante tanto tiempo. Hay una organización con la que trabajo, que ayuda a jóvenes que provienen de entornos difíciles. Quiero que pases tiempo con ellos, que escuches sus historias y que veas el mundo desde su perspectiva. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Martín no dudó. Sí, lo haré. Arturo sonrió levemente. Muy bien. Entonces comenzaremos mañana. La organización de la que Arturo hablaba era un centro comunitario ubicado en una de las zonas más humildes de la ciudad. Al día siguiente, Martín llegó al lugar vestido con ropa casual, algo poco habitual para él. El centro era un edificio modesto pero lleno de vida, con paredes decoradas con murales pintados por los propios jóvenes que lo frecuentaban. Arturo lo presentó al grupo de jóvenes con los que trabajaría. Había adolescentes y adultos jóvenes de diferentes edades, cada uno con una historia de lucha que cargaban con violencia. Entre ellos estaba Clara, una joven que había tenido que abandonar su hogar debido a un entorno familiar violento, y Diego, un talentoso artista que lucraba por encontrar oportunidades debido a la discriminación que enfrentaba. Martín pasó el primer día simplemente escuchando. Los jóvenes compartieron sus historias, y al principio algunos lo miraron con desconfianza, poco a poco comenzaron a abrirse. Martín dio cuenta de cuánto había ignorado a lo largo de su vida. Estos jóvenes no eran solo estadísticas o historias lejanas, eran personas reales con sueños, mitos y un valor inmenso. Al final del día, Clarity acercó él. No piensa que alguien como usted vendría a un lugar como este, dijo, con una mezcla de curiosidad y desafío en su tono. Martín sonrió, algo avergonzado. Para ser honesto, yo tampoco lo esperaba. Pero creo que es algo que necesitaba hacer. Clara lo miró por un momento antes de sonreír levemente. Bueno, es hasta aquí para aprender, supongo que podemos enseñar algunas cosas. Martín rió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba construyendo algo genuino. Los días se convirtieron en semanas, y Martín comenzó a involucrarse más en el centro comunitario. Ayudaba a organizar actividades, participaba en talleres y, lo más importante, seguía escuchando. Descubrió que los jóvenes no solo tenían mucho que enseñar, sino que también tenían un potencial increíble que a menudo pasaba desapercibido debido a las barreras que enfrentaban.
Durante una de las sesiones Diego, el artista, le mostró una serie de dibujos que había estado trabajando. Eran retratos de personas que había conocido en el centro, cada uno capturando una profundidad emocional que dejó a Martín sin palabras. Esto es increíble, Diego dijo Martín, admirando uno de los retratos. Tienes un talento que debería estar en galerías. Diego sonrió tímidamente. Gracias. Pero esas cosas no son para alguien como yo. Martín negó con la cabeza. Eso no es cierto. Que de París si organizamos una exposición aquí, en el centro. Podríamos invitar a personas de la comunidad y mostrar tu trabajo. Diego lo miró con incredulidad. ¿De verdad haría eso? Por supuesto, respondió Martín, sintiendo una nueva chispa de propósito. Tu trabajo me ser visto. La exposición fue un éxito rotundo. Con la ayuda de Arturo y los demás voluntarios, Martín logró atraer una variedad de personas al centro comunitario, incluyendo algunos de sus antiguos colegas y conocidos. Ver Diego y los demás jóvenes recibir el reconocimiento que merecen lino a Martín de un orgullo que no había sentido antes. No era el tipo de orgullo superficial que solía experimentar cuando cerraba un trato o ganaba dinero. Era un orgullo genuino por haber contribuido algo significativo. Sofía, que había escuchado sobre el cambio de Martín a través de Arturo, también asistió a la exposición. Al final del evento, se acercó él. Vio que realmente estás cambiando, dijo, con una sonrisa leve pero sincera. Martín asintió. Estoy intentando. A mí queda mucho por aprender, pero gracias por darme el impulso para empezar. Sofía lo miró con un respeto que no había sentido antes. Eso es lo importante, Martín. El cambio no es un destino, es un camino. Y parece que estás en el camino correcto. Y esa noche, mientras Martín regresaba a casa, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito más allá de su éxito personal. Había descubierto que el verdadero valor no estaba en cuánto podía ganar, sino en cuánto podía dar. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez, estaba emocionado por lo que el futuro le deparaba. Con cada paso, estaba dejando atrás al hombre que había sido y convirtiéndose en alguien que podía estar orgulloso de ser. Los días continuaron pasando, y Martín se encontraba cada vez más involucrado con el centro comunitario y sus actividades. No solo estaba ayudando a organizar eventos y talleres, sino que también había comenzado a tomar un rol más activo en apoyar directamente a los jóvenes. Lo que antes hubiera considerado una pérdida de tiempo ahora había convertido en el aspecto más gratificante de su vida. Un día, Arturo se acercó a él mientras revisaban los planes para un nuevo evento en el centro. Era un festival comunitario donde los jóvenes mostrarían sus talentos, desde obras de arte hasta música en vivo y poesía. Martín, quiero que pienses en algo, dijo Arturo, con su tono característicamente tranquilo pero firme. Has hecho grandes progresos aquí. Pero el verdadero cambio ocurre cuando leves estas lecciones a todas las áreas de tu vida. ¿Estás listo para eso? Martín lo miró, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que Arturo tenía razón. Aunque había cambiado mucho en el centro, todavía evitaba confrontar ciertos aspectos de su vida personal y profesional. Por ejemplo, seguía lidiando con la misma arrogancia y control en su empresa, y rara vez se relacionaba con sus empleados de una manera más humana. Creo que estoy listo, respondió Martín finalmente. Quiero intentarlo, al menos. Arturo sonrió. Eso es todo lo que necesitamos. Ven conmigo. Hey, alguien que quiero que conozcas. Arturo llevó a Martín a un refugio en las afueras de la ciudad, un lugar dedicado a ayudar a personas sin hogar a encontrar empleo y reconstruir sus vidas. Ali conoció a Carmen, una mujer que dirigía el refugio con dedicación y un corazón inmenso.
Carmen lo explico que muchas de las personas que llegaban al refugio habían sido rechazadas por la sociedad debido a estigmas y prejuicios, pero que todas ellas tenían el potencial de cambiar su vida se les daba una oportunidad. Martín, tú entiendes el valor de una segunda oportunidad, ¿verdad? Dijo Carmen, mirándolo directamente a los ojos. Martín asintió, sintiéndose humilde ante su pregunta. Sí, lo entiendo. Y quiero ayudar de cualquier manera que pueda. Carmen le pidió que diera una charla a los residentes del refugio sobre su experiencia. Aunque Martín ya había compartido su historia en otros lugares, esta audiencia era diferente. Sabía que tenía que ser honesto y vulnerable para conectar con ellos. Durante la charla, Martín habló sobre su pasado, sobre cómo había permitido que su riqueza y su posición los cegaran a la humanidad de los demás. Pero también habló sobre su transformación y cómo, al abrirse el cambio, había encontrado un propósito más profundo en su vida. Todos merecimos una segunda oportunidad, dijo al final de su discurso. Y es yo alguien tan terco y arrogant puede cambiar. Estoy seguro de que todos ustedes pueden hacerlo también. No digan que nadie les diga que no tienen valor, porque eso no es verdad. La respuesta de la audiencia fue abrumadora. Varias personas se acercaron después para agradecer por sus palabras y compartir sus propias historias. Carmen, al ver el impacto que Martín había tenido, le pidió que considerara ser un mentor para algunos de los residentes, ayudándolos a encontrar trabajo y estabilidad. Martín aceptó con entusiasmo. Aunque nunca había considerado un mentor, sentía que esta era otra oportunidad para crecer y contribuir de manera significativa. Mientras tanto, en su vida profesional, Martín comenzó a implementar cambios que reflejaban su nueva perspectiva. En lugar de mantenerse distante y autoritario con sus empleados, empezó a interactuar con ellos de manera más cercana. Organizó reuniones donde todos podían expresar sus ideas y preocupaciones, algo que antes habría considerado innecesario. Al principio, sus empleados estaban desconcertados. No sabían cómo reaccionar ante este nuevo lado de Martín, pero poco a poco comenzaron a verlo como alguien más accesible y humano. Uno de sus gerentes, Carla, se acercó a él después de una de estas reuniones. Martín, no puedo evitar notar que has cambiado mucho últimamente, dijo con una sonrisa curiosa. ¿Qué te hizo querer hacerlo? Martín sonrió, reflexionando sobre su respuesta. Creo que me di cuenta de que no estaba viviendo la vida que quería. Estaba tan enfocado en mi éxito que olvidé lo que realmente importa. Ahora estoy tratando de corregir eso. Carla asintió, claramente impresionada. Y es bueno ver que estás haciendo un esfuerzo. Creo que todos aquí lo apreciamos. Martín se sintió agradecido por sus palabras. Aunque sabía que el cambio era un proceso lento, porque sus esfuerzos estaban siendo reconocidos de la motivación para seguir adelante. Mientras tanto, en el centro comunitario, los preparativos para el festival estaban en pleno apogeo. Los jóvenes estaban emocionados por la oportunidad de mostrar sus talentos, y Martín estaba comprometido en asegurarse de que todo saliera perfecto. Durante una de las reuniones de planificación, Diego, el joven artista, se acercó a él con una propuesta. He estado pensando en algo, dijo Diego, mostrando un boceto que había hecho, que te parece si hacemos un mural en el centro para conmemorar todo lo que hemos logrado aquí? Podría ser un símbolo de esperanza para todos los que vengan en el futuro. Martín miró el boceto y sintió una ola de emoción. Era una representación vibrante y colorida de personas unidas, con frases inspiradoras escritas alrededor. Y es una idea increíble, Diego, dijo Martín. Vamos a hacerlo. Y quiero ayudar con los materiales y cualquier cosa que necesites para que sea un éxito. El mural se convirtió en un proyecto colectivo. Todos en el centro participaron, desde los jóvenes hasta los voluntarios y empleados. Incluso Sofía,
Quien había comenzado a visitar el centro después de escuchar sobre los cambios de Martín y unió al esfuerzo. Mientras pintaban juntos, Martín tuvo la oportunidad de hablar más con ella. No creo que alguna vez pueda agradecer lo suficiente, dijo Martín, mientras aplicaba pintura a una sección del mural. Si no hubieras estado en ese restaurante y esa noche, no sé si alguna vez habría tenido el valor de cambiar. Sofía lo miró, con una mezcla de compasión y respeto. No tienes que agradecer, Martín. Lo que hice después fue por ti mismo. Pero me alegra porque estás haciendo algo bueno con eso. Martín sonrió, sintiendo una conexión genuina con Sofía. Aunque sabía que no podía borrar el daño que le había causado, estaba decidido a demostrarlo, a ella y a los demás, que su cambio era real. El día del festival finalmente llegó, y el centro comunitario estaba lleno de vida. Familias, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar los logros de los jóvenes y disfrutar de las actividades. Había música, comida, exposiciones de arte y actuaciones en vivo, todas organizadas por los mismos jóvenes que habían trabajado tan duro para prepararlas. Martín observó el evento con una mezcla de orgullo y humildad. Ver los jóvenes brillar y recibir el reconocimiento que merecen fue uno de los momentos más gratificantes de su vida. Sabía que este festival no solo era una celebración, sino también un símbolo de lo que podía lograrse cuando las personas trabajaban juntas por un propósito mayor. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse, Diego lo llevó el mural terminado. Era una obra impresionante, llena de colores vibrantes y mensajes de esperanza. En el centro del mural había una frase que resonó profundamente con Martín: el cambio comienza con un corazón abierto. Martín se quedó mirando la frase por un largo momento, sintiendo que capturaba perfectamente de lo que había aprendido en los últimos meses. Sabía que su viaje de transformación aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente en paz consigo mismo. El festival en el centro comunitario marcó un punto de inflexión en la vida de Martín. A partir de ese día, comenzó a comprometerse aún más con la comunidad, dedicando tiempo y recursos no solo para ayudar, sino para aprender. Cada interacción, cada historia, y cada pequeño logro de los jóvenes lo inspiraba a seguir adelante, reforzando su determinación de ser algo mejor. Sin embargo, Martín sabía que su transformación aún tenía desafíos pendientes. Había corregido su comportamiento en el centro comunitario y en su empresa, pero había un ámbito de su vida donde aún no había dado los pasos necesarios: su familia. Desde joven, la relación con sus padres había estado marcada por expectativas estrictas y un amor condicionado al éxito. Aunque les debía en parte su ambición, también entendía que los valores distorsionados de poder y control provenían de ellos. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, decidió que era momento de enfrentar ese capítulo de su vida. Sabía que no sería fácil, pero si quería cambiar verdaderamente, tenía que hacerlo. Tomó el teléfono y marcó el número de sus padres. Papá, mamá, me gustaría visitarlos este fin de semana. Necesitamos hablar, dijo con voz firme. Su madre, quien contestó el teléfono, parecía sorprendida. Claro, Martín. Siempre eres bienvenido. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Solo quiero poner algunas cosas en orden, respondió él sin entrar en detalles. El sábado por la tarde, Martín llegó a la casa de sus padres, una mansión imponente que reflejaba el estilo de vida en el que se había criado. Al entrar, fue recibido por su madre, quien lo abrazó cálidamente, con un air de formalidad que nunca había desaparecido del todo. Su padre, sentado en el salón con un periódico en las manos, lo saludó con un gesto de la cabeza. Es raro ver por aquí, hijo. ¿Qué te trae? Preguntó su padre, sin levantar la vista del periódico. Martín se sentó frente a ellos, sintiendo una mezcla de nerviosismo y resolución.
Quiero hablar con usted sobre algo importante. He estado reflexionando mucho sobre mi vida últimamente. Y creo que es momento de ser honesto. Su madre lo miró con curiosidad, mientras su padre finalmente pillaba el periódico, centrando toda su atención en él. ¿Qué quieres decir? Preguntó su padre, con tono serios. Martín tomó antes de responder. Creo que muchas de las cosas que aprendí de ustedes me han llevado a ser la persona que soy hoy. Y por eso les estoy agradecido. Pero también creo que algunas de esas lecciones me hicieron daño, me enseñaron a valorar cosas equivocadas. El silencio llenó la habitación. Su madre parecía confundida, mientras que su padre fruncía el ceño, claramente incómodo con lo que estaba escuchando. ¿Qué estás tratando de decir, Martín? Preguntó su padre, cruzando los brazos. Estoy tratando de decir que el éxito no lo es todo, respondió Martín, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Toda mi vida me enseñaron que el dinero, el poder y el estatus eran lo único que importaba. Pero he aprendido que eso no es cierto. Me he dado cuenta de que lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás, cómo dejamos una marca positiva en sus vidas. Su madre lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Martín, eso suena bien, pero no entiendo por qué dices que hicimos daño. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Lo sé, mamá. Pero también sé que crecí pensando que mostrar emociones o debilidad era un defecto, y eso me convirtió en alguien arrogante, alguien que no vea el valor en las personas más allá de lo que podían ofrecer. No estoy aquí para culparlos, sino para decirles que estoy cambiando. Y que quiero que entiendan por qué. Su padre, claramente molesto, se levantó de su asiento. Y ahora estás diciendo que lo que hicimos estuvo mal. ¿Qué hubieras preferido? ¿Qué creamos para ser débil? Martín lo miró directamente a los ojos. No, papá. Pero hay una diferencia entre ser fuerte y ser insensible. Y creo que esa línea es borró para mí durante mucho tiempo. El silencio volvió a llenar la sala. Su padre parecía luchar entre el orgullo y la incomodidad, mientras su madre miraba a ambos, sin saber qué decir. Finalmente, su padre suspiró y volvió a sentarse. Quizás tengas razón, Martín. Quizás fuimos demasiado duros contigo. Pero todo lo que hicimos fue porque queríamos que tuvieras éxito, que fueras alguien en la vida. Lo sé, papá. Y no los culpo por eso. Pero estoy tratando de ser mejor. Y quiero que sepan que mi definición de éxito ha cambiado. Quiero ser alguien de quien ustedes estén orgullosos, pero también alguien de quien yo pueda estar orgulloso. Su madre finalmente habló, con lágrimas en los ojos. Siempre hemos estado orgullosos de ti, Martín. Pero si esto es lo que necesitas para ser feliz, entonces apoyaremos. Martín asintió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Sabía que el cambio en su relación con sus padres sería preciso. Este era un paso importante en la dirección correcta. Después de esa conversación, Martín sintió que una carga había levantado de sus hombres. Ahora podía enfocarse plenamente en sus esfuerzos por construir una vida más significativa. Continuó trabajando en el centro comunitario, ayudando a los jóvenes y organizando proyectos que beneficiaran a la comunidad. Una tarde, mientras revisaba los planes para un nuevo taller, recibió una llamada inesperada de Sofía. Habían mantenido contacto ocasional desde el festival, pero no esperaba escuchar de ella tan pronto. Martín quería hablar contigo sobre algo, dijo Sofía, con un tono serios. Claro, dime, respondió él, curioso. He estado pensando en organizar un evento en el restaurante donde trabajo. Algo que promueva la inclusión y el respeto, especialmente después de lo que ocurrió esa noche. Creo que sería una buena forma de transformar algo negativo en algo positivo. ¿Te gustaría ayudarme a planearlo? Martín sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y emoción.
Me encantarius Sophia. Cuenta conmigo para lo que necesites. El evento que Sofía decidió llamar una mesa para todos, y llevó a cabo unas semanas después. Fue una cena comunitaria donde personas de diferentes contextos sociales y reunieron para compartir historias y conectarse. Sofía y Martín trabajaron juntos para asegurarse de que fuera un éxito, desde la decoración hasta el menú. Durante el evento, Martín tuvo la oportunidad de compartir su historia una vez más, esta vez con un público aún más diverso. Habló sobre cómo había aprendido a valorar a las personas por quienes eran, no por lo que tenían, y sobre cómo cada interacción podía ser una oportunidad para construir algo positivo. Sofía también habló, compartiendo su perspectiva sobre cómo las palabras de Martín aquella noche la habían afectado, pero también sobre cómo había decidido convertir esa experiencia en algo constructivo. Todos tenemos el poder de cambiar, no solo nuestras vidas, sino las de quienes nos rodean, dijo Sofía, mirando a la audiencia. Y este evento es prueba de ello. Los aplausos llenaron el restaurante, y Martín sintió que su viaje había llegado a un punto crucial. Aunque sabía que el cambio era un proceso continuo, también sabía que había dado pasos significativos hacia una vida más auténtica y significativa. Y esa noche, mientras se despedía de Sofía y los demás asistentes, el cuento de algo importante. El verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. El éxito del evento, una mesa para todos, marcó otro hito en el viaje de transformación de Martín. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba utilizando su posición y recursos para algo significativo, algo que realmente ayudaba a otras personas. Sin embargo, también entendía que este era solo un paso más en un camino que no tenía un destino final. Había comenzado a construir una nueva vida, pero todavía quedaban desafíos por enfrentar. Después del evento, Martín decidió ampliar el alcance de sus esfuerzos. Aunque el centro comunitario y el restaurante eran importantes para él, quería hacer más. Habló con Arturo y lo explicó su intención de crear una fundación dedicada a promover la empatía, la inclusión y el respeto en la sociedad. Arturo, como siempre, lo escuchó con atención antes de responder. Y es una gran idea, Martín, dijo Arturo con una leve sonrisa, pero debes recordar que una fundación no es solo un nombre o un edificio, es una responsabilidad. Tendrás que dedicar tiempo y esfuerzo para asegurarte que cumpla con su propósito. Martín asintió decidido. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a hacerlo. Este viaje me ha enseñado que tengo mucho que aprender, pero también mucho que dar. Arturo lo ofreció su apoyo, ayudándolo a contactar a las personas correctas para establecer la fundación. Juntos, comenzaron a trabajar en los detalles, desde el nombre hasta los objetivos y programas específicos que ofrecerían. Finalmente, la fundación fue inaugurada bajo el nombre Puentes de Empatía. El nombre reflejaba perfectamente lo que Martín quería lograr, construir puentes entre personas de diferentes contextos, fomentando la comprensión y el respeto mutuo. La inauguración fue un evento sencillo pero emotivo, al que asistieron muchos de los jóvenes del centro comunitario, empleados del restaurante y otras personas que habían sido parte del viaje de Martín. Durante su discurso de inauguración, Martín habló sobre el poder del cambio. Hace unos meses, nunca habría imaginado estar aquí. Era una persona que vivía para mí mismo. Para mi éxito, sin pensar en cómo mis acciones afectaban a los demás. Pero he aprendido que el verdadero éxito no se mide en riqueza o poder, sino en el impacto positivo que tenemos en la vida de otros. Esta fundación es mi compromiso de seguir aprendiendo y creciendo, y de ayudar a otros a hacer lo mismo. Los aplausos llenaron la sala, y Martín sintió una ola de gratitud. Sabía que este era solo el comienzo de algo más grande. A medida que la fundación comenzaba a operar, Martín se involucró activamente en sus programas.
Uno de los primeros proyectos que lanzaron fue en taller de sensibilización en empresas, diseñado para enseñar a los empleados y líderes la importancia de la empatía en el lugar de trabajo. Martín, como alguien que había estado en ambos lados del espectro, era el facilitador principal. Durante uno de estos talleres, un participante le hizo una pregunta que lo dejó reflexionando. Martín, ¿cómo logras superar tu orgullo? Preguntó el hombre, un gerente que evidentemente lucraba con su propio comportamiento autoritario. Martín sonrió pensando en cómo responder. No fue fácil. Al principio me resistí. Pensaba que admitir mis errores era una señal de debilidad. Pero luego entendí que el verdadero cambio requiere vulnerabilidad. Tuve que aceptar que no lo sabía todo, que tenía mucho que aprender. Y eso fue lo que me permitió empezar a cambiar. El gerente sintió claramente impactado por su respuesta. Martín sabía que no podía cambiar a las personas de la noche a la mañana, pero también sabía que cada conversación, cada interacción podía ser una semilla para algo más grande. Mientras la fundación crecía, también lo hacía la relación de Martín con las personas que había conocido en el centro comunitario y el restaurante. Sofía, en particular, se había convertido en una figura importante en su vida. Aunque su relación había comenzado de manera tensa, con el tiempo habían desarrollado un respeto mutuo y una amistad genuina. Un día, mientras tomaban un café después de una reunión de planificación para un nuevo evento, Sofía le hizo una pregunta inesperada. Martín, ¿alguna vez has pensado en por qué realmente decidís cambiar? La pregunta lo tomó por sorpresa. Había reflexionado mucho sobre su viaje, pero nunca había considerado esa pregunta de manera tan directa. Supongo que empezó como una forma de arreglar mi reputación, admitió con una sonrisa algo avergonzada, pero luego me di cuenta de que no podía seguir viviendo como lo hacía. No solo estaba dañando a los demás, sino también a mí mismo. Cambiar se convirtió en una necesidad, no solo una opción. Sofía lo miró con una sonrisa leve. Eso tiene sentido. A veces, nuestras peores decisiones pueden llevarnos a nuestros mejores aprendizajes. Martín asintió agradecido por su perspectiva. Y es cierto. En cierto modo siento que debo mucho. Si no hubieras estado allí esa noche, no sé si habría tenido el valor de enfrentarme a mí mismo. Sofía negó con la cabeza. No me debes nada, Martín. Todo esto lo has hecho por ti mismo. Pero me alegra haber sido parte de tu viaje. A medida que pasaban los meses, Martín comenzó a ver los frutos de su trabajo. La fundación estaba impactando vidas, no solo a nivel local, sino también en otras ciudades donde habían comenzado a implementar sus programas. Las historias de éxito de las personas que habían participado en sus talleres y eventos lo llenaban de orgullo y motivación. Un día recibió una carta de uno de los jóvenes del centro comunitario, Diego, el artista que había organizado la exposición. Martín, quiero agradecer por todo lo que has hecho por nosotros. Antes de conocerte, nunca pensé que mi arte podría significar algo para alguien. Pero tú me haces creer en mí mismo y en mi talento. Gracias a ti, ahora tengo una beca para estudiar arte, algo que siempre pensé que era imposible. Nunca olvidar lo que haces por mí. Con gratitud, Diego. Martín leyó la carta con lágrimas en los ojos. Saber que había tenido un impacto tan positivo en la vida de alguien, lo llenaba de una alegría que nunca había experimentado antes. En ese momento entendió que su viaje no se trataba solo de retomar, sino de usar su experiencia para inspirar a otros. A pesar de sus logros, Martín sabía que su trabajo nunca terminaría. El cambio era un proceso continuo, y siempre habría más que aprender y hacer. Sin embargo, también sabía que no estaba solo en ese viaje. Tenía personas como Sofía, Arturo y los jóvenes del centro comunitario para apoyarlo y recordar por qué hacía lo que hacía.
Una noche mientras caminaba por las calles de la ciudad, pasó por el restaurante donde había comenzado todo. Se detuvo frente a la puerta y miró hacia dentro, recordando la persona que había sido y reflexionando sobre cuánto había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Y Martín estaba decidido a seguir adelante. Un paso a la vez, construyendo puentes de empatía y dejando un impacto positivo en el mundo. El impacto de la transformación de Martín no solo había alcanzado su vida personal, sino que comenzaba a resonar en la comunidad de maneras inesperadas. A medida que la fundación Puentes de Empatía crecía, más personas y unían el movimiento. Los programas que había iniciado comenzaron a replicarse en otras ciudades. Y las historias de cambio inspiraban a muchos que habían perdido la fe en la posibilidad de un mundo más justo y comprensivo. Un día, mientras trabajaba en su oficina revisando los informes de los nuevos talleres que se estaban implementando en otra región, Martín recibió una llamada que lo dejó atenido. Era Arturo Méndez, y su tono era más solemne de lo habitual. Martín, necesito que vengas al centro comunitario esta tarde. Hay algo que quiero ver. Martín intentó obtener más información, pero Arturo no quiso revelar nada por teléfono. Intrigado dejó lo que estaba haciendo, y se dirigió de inmediato al centro. Cuando luego Arturo lo esperaba en la entrada con una expresión que mezclaba seriedad y algo de emoción. ¿Qué ocurre, Arturo? Preguntó Martín, mientras caminaban juntos hacia la sala principal. Arturo hizo una pausa antes de responder. Algo muy importante para este lugar, quiero agradecer personalmente por todo lo que has hecho. Al entrar en la sala, Martín vio a un grupo de jóvenes y voluntarios reunidos alrededor de una figura que le resultaba familiar pero inesperada. Era Clara, la joven que había conocido en el centro comunitario y que había luchado contra un entorno familiar violento. Sin embargo, esta vez, su rostro mostraba una confianza renovada, y en las manos sostenía un pequeño paquete envuelto con cuidado. Clara, no esperaba verte aquí, dijo Martín, acercándose. Clara sonrió ampliamente. He estado trabajando en algo para usted, Martín. Algo para mostrar cuánto ha significado todo esto para nosotros. Lo entregó el paquete, que contenía un pequeño libro lleno de fotografías, cartas y mensajes escritos a mano por los jóvenes del centro y otras personas que habían sido impactadas por la fundación. Cada página era un testimonio de gratitud, un reflejo de cómo las acciones de Martín habían cambiado las vidas. Mientras hojeaba el libro, Martín sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Las palabras de los jóvenes, sus historias de superación, y las imágenes de los eventos y talleres eran una prueba tangible de lo lejos que había llegado. Se dio cuenta de que su esfuerzo había trascendido más allá de lo que podía imaginar. Esto, increíble, logró decir su voz quebrada por la emoción. No tengo palabras para agradeceros. Clara lo miró con sinceridad. No somos nosotros quienes deberíamos agradecerlo, Martín. Usted nos enseñó que el cambio es posible, y que nuestras historias importan. Este libro es solo un pequeño recordatorio de lo que ha hecho por nosotros. Martín abrazó el libro con fuerza, sintiendo una mezcla de humildad y gratitud. En ese momento entendió que su viaje no era solo suyo. Era un camino compartido, un esfuerzo colectivo para construir un mundo mejor. Inspirado por este gesto, Martín decidió llevar su mensaje a más lejos. Propuso a su equipo de la fundación organizar un evento a gran escala, una conferencia que reuniera a personas de diferentes sectores para hablar sobre la empatía y la inclusión. Quería crear un espacio donde empresarios, líderes comunitarios, educadores y jóvenes pudieran compartir ideas y trabajar juntos para promover un cambio real. El equipo se puso manos a la obra, y en pocos meses, la conferencia tomó forma. Fue bautizada como Empatía en Acción,
why rapidamente trajo la atención de figuras influyentes de todo el país. Para Martín, este evento era una oportunidad de ampliar el impacto de su fundación y demostrar que la empatía no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza poderosa para transformar comunidades. El día de la conferencia legó, y Martín estaba nervioso pero emocionado. Había preparado su discurso cuidadosamente, pero sabía que lo más importante era hablar desde el corazón. Mientras caminaba hacia el escenario, recordó todo lo que lo había llevado hasta ese momento, la humiliación que había infligido a Sofía, la intervención de Arturo, las lecciones que había aprendido en el centro comunitario, y las conexiones que había formado con personas como Clara y Diego. Cuando finalmente subió al escenario, respiró hondo y miró a la audiencia. Había cientos de personas en la sala, pero en lugar de sentirse intimidado, sintió una profunda responsabilidad de compartir su historia de la manera más auténtica posible. Hace un año era una persona muy diferente, comenzó. Era alguien que pensaba que el éxito se medía en dinero, poder y estatus. Pero me equivoco. Ese tipo de éxito no llenaba el vacío que sentía en mi interior, y en mi búsqueda de validación, lastima a muchas personas. Pero gracias a la valencia de alguien que se enfrentó a mí, y la paciencia de otros que me mostraron el camino, aprendí que el verdadero éxito no tiene nada que ver con lo que poseemos. Tiene que ver con lo que damos. Martín continuó, compartiendo su historia con una sinceridad que conmovió a la audiencia. Habló sobre cómo había aprendido a ver a las personas más allá de sus circunstancias y a valorar sus historias y luchas. Habló sobre el poder de la empatía para sanar heridas, construir puentes y transformar vidas. La empatía no es un acto de debilidad, dijo, mirando a cada rincón de la sala. Y es un acto de valencia. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a escuchar y a aprender. Y lo más importante, nos recuerda que, en el fondo, todos estamos conectados. Cuando terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Martín sintió una oleada de emoción al ver las caras de las personas que lo escuchaban, muchas de ellas con lágrimas en los ojos. Sabía que su mensaje había llegado, y que este era solo el comienzo de algo más grande. Después de la conferencia, Martín fue abordado por varios asistentes que querían compartir sus propias historias o agradecerlo por su mensaje. Entre ellos estaba un hombre, mayor que se presentó como Julián. Martín, su historia me recordó algo que olvidé hace mucho tiempo, dijo Julián con voz temblorosa. Siempre pensé que era demasiado tarde para cambiar, pero ahora veo que nunca lo es. Gracias por recordármelo. Martín estrechó su mano, sintiendo una profunda conexión con él. Nunca es demasiado tarde, Julián. Todos tenemos el poder de cambiar sin importar dónde estemos en la vida. Y esa noche, mientras regresaba a casa, Martín reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Había recorrido un largo camino desde la persona que había sido en el restaurante aquella noche. While sabía que aún tenía mucho por aprender, también sabía que estaba en el camino correcto. Se sentó en su escritorio, tomó su diario y comenzó a escribir. Hoy fue un día que nunca olvidaré. No porque haya logrado algo grandioso, sino porque me recuerdo por qué empecé este viaje. No es trata de redemarme, sino de construir algo que trascienda mi propia vida. Algo que inspira a otros a ver el mundo con más compasión y tratarse unos a otros con más humanidad. El cambio no es fácil, pero es posible. Y mientras tenga la oportunidad de seguir aprendiendo y ayudando, seguir adelante. Con esas palabras, cerró el diario y miró por la ventana las luces de la ciudad. El viaje que había comenzado con una lección humilante ahora era su mayor fuente de orgullo y propósito. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo con valencia y un corazón abierto. El futuro era incierto, pero por primera vez, eso no lo asustaba. Porque ahora entendía que el verdadero éxito no era algo que pudiera medirse,
Sino algo que podía sentirse en cada conexión, en cada historia, y en cada acto de bondad.